Maayong adlaw sa tanan. Kumusta mo? Let's practice another set of expressions this week. You've probably learned these expressions many times before, so they may already be familiar to you. However, in this video, we'll practice using them in different real-life scenarios. Let's learn them through short and natural dialogue so we can see how to use them and how to respond when someone says them. So let's learn how to have a small talk in Bisaya. Let's have the first expression. Unsay balita? Unsay balita? It means, what's the news? Or it could also mean, how are you? Situation, catching up with a friend. Unsay balita nimo? Dugay na taw mula nagkita. Maulagi, busy kaayo ko sa trabaho. Ikaw, kumusta man? Okay ra pod, pero kapoy usahay. Maugyod, kinahanglan jud magpahuway usahay. Tinuod, magkita ta pohon ha. Sige, ingna lang ko kung kanus ka libre. Situation, your Filipino wife is talking to her cousin through a video call. Unsay balita sa inyong balay? Okay ra man, busy si mama sa balay ug si papa sa trabaho. Kumusta imong mga igsuon? Maayo ra sila, nag-eskwela og tarong. Maayo kaayo na, amping sila pirmi ha. O salamat. Situation, sharing good news with your wife. Unsay balita? Murag naa kay maayong balita. Oh, nadawat ko sa trabaho. Maayo, congrats babe. Asa man? Sa syudad, Nindot kaayo na. Kanus ka magsugod. sunod si Mana na. Medyo cool ba pero excited ko. Kaya ra na nimo babe. The next expression is, kumusta ang biyahe? It means, how was the trip? Situation, you ask your wife about her trip. Kumusta ang biyahe? Okay ra, Wala aray problema sa dalan? wala ara, dili man kaayo traffic. Maayo kay naabot ka man luwas. Oh, pero gikapoy ko gamay. Situation, you just arrived in your mother's hometown and your grandmother asked about your trip. Kumusta ang biyahe ninyo? Kapoy kaayo. Nadugay mig abot la. Ngano man? Traffic? Oh, grabe ka traffic sa dalan la. Sige, pahuway sa mo. Mupahuway sa mi kadali la ha. Situation, your mother-in-law is asking about your trip. Kumusta ang laag ninyo? Okay ra ka, Mike? Okay ra. Papri gamay o kapri lingkod og dugay. Layo-layo sad baya inyong biyahe. Pero kumusta man inyong laag? Indot kayo didto ma. Perte na mong lingawa. Asa gani mo ni adto? Miadto mi sa isla sa Bagbayan. Nindot kayo didto? Nindot kaayo ma. Malinod di pa didto. Mga doon yata po mo. Now let's have the next expression. Asa ka karon? Blank. It means, where do you blank now? Situation, at a gathering, your relatives ask where you live now. Asa ka karon nagpuyo day? Sa Amerika na ante, Dugay na ka didto? mga usa na katuig ante. Kumusta man imong pagpuyo didto? Okay ra ante, mingaw pero maayo ra ang pamilya ni David. Situation, you meet your Filipino wife's friend and have a short conversation with her. Uy Ted, kumusta? Asa si Angel? Maayo ra. Nag-CR pa siya. Ikaw, kumusta naman ka? Asa ka pa dong? Padung ko sa food court. Asa na mo karon nagpuyo? Nagpuyo na mi sa Canada. Maayo kay nahuman na ang pagproseso sa dokumento ni Angel. Lagi, nahuman na jud taon. Taud-taod na nagpuyo si Angel sa Canada. Ikumusta lang ko ni Angel ha?
Aris ako kay na ay nagpaabot na ako sa food court. Sige, way blima, amping. Kamusta damping mo? Situation: visiting your grandmother and she asks where you live now. Kumusta man mo? Maayo kay nakalaag mo dire. Mao na imong banaday? Maayo ra la. Ikaw, kumusta naman ka diri? Mao ni akong banala si Timmy. Maayo ra day. Ako ra jud usa dire. Taga-asa man ka timi. Taga Norway la. Karon pa mi nakabakasyon og balik. Asa naman di ay mo karon nagpuyo? Nagpuyo na mi sa Norway la. Layo jud kaayo diri sa Pilipinas. Uy, layo di ay. Maayo kay nakabakasyon mo. Lagi la, dili sa jud pirmi makabakasyon kay mahal kaayong tiket. Panagsaan lang gud. Importante maayo inyong pagpuyo didto og makabisita mo panagsa dinhi. Let's practice. How do you say this in Cebuano? What's the news about your house? Unsay balita sa inyong balay? I've been very busy at work. How about you? How are you? Busy kaayo ko sa trabaho. Ikaw, kumusta? What's up? It seems like you have good news. Unsay balita? Murag naa kay maayong balita. How was the trip? Kumusta ang biyahe? How was your outing or vacation? Kumusta man inyong laag o bakasyon? Where are you living now? Asa ka karon nagpuyo? We're living in Norway now. Nagpuyo na mi sa Norway. For those who are just starting to learn Bisaya, we now offer a new beginner course. Here is an overview of the lesson flow. You can find more details on our website. Each lesson comes with a set of useful phrases and example dialogues based on real life situations. This course is designed for beginners who want to start communicating through conversation, texting, and everyday situations, with less emphasis on structure and in depth grammar rules. Feel free to reach out to us for more details. I'm looking forward to studying with you soon. Additionally, new card sets have been added to our Quizlet. Feel free to explore and practice them in your free time to strengthen your vocabulary, expressions, and sentence patterns. Hangtod diri lang sa takaron, daghang salamat sa inyong suporta ug sa pagtan-aw sa among mga video. Ayaw kalimot sa pag-like, subscribe, and hit the bell button para updated mo sa daghan pang Cebuano lessons. Sa sunod na sad, padayon sa pagtuon.